Next one is a question from activity based costing. Question number 4. Activity based costing. Okay, so first let us read the question. Okay, so family store wants information about the profitability of individual product lines: soft drinks, fresh produce, and packaged food. So this company have 3 product line: soft drinks, fresh produce, and packaged food. Family store provides the following data for the year 2021. So the data is given: revenues, COGS, cost of bottles returned, number of purchase orders placed, number of deliveries received, hours of shelf stocking time, and items sold. So this much data relating to their 3 product lines are given. Family store also provides the information for the year 2021. So they have given some other information regarding their activities. So in this company they have 5 activities: 1, 2, 3, 4, 5. Their first activity is bottles returning. This activity, the description of each activity is given. So bottles returning means returning of empty bottles. So after the soft drinks have been consumed, the empty bottles will be returned to the company. Cost incurred is rupees 60,000 for the same, and cost allocation basis direct tracing to soft drink line. So this means that the entire bottle returning cost of rupees 60,000 should be traced to soft drink line, right? So this company has 3 product lines: soft drinks, fresh produce and packaged food. ഇവർക്ക് 3 product line ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ബോട്ടിൽ റിട്ടേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി, ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റ്സ് ഓൺലി ടു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെ. ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ മാത്രമല്ലേ. ഫോർ ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ്, bottle returning cost will not be there. Okay, so second one is ordering cost. So ordering cost, the description is placing of orders for purchases. Amount incurred is 7,80,000 and the allocation base is 1560 purchase orders. Okay, so ordering cost is 7,80,000 and during the period they have placed 1560 purchase orders. Similarly, delivery, physical delivery and receipt of goods. Cost incurred is 12,60,000 and they have done 3150 deliveries. Shelf stocking. Shelf stocking means stocking of goods on store shelves and ongoing restocking. So എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഷെൽഫ് സ്റ്റോക്കിംഗ് മീൻസ് സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റോർ ഷെൽഫ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് റീസ്റ്റോക്കിംഗ്. The cost incurred is 8,64,000 and they have spent 8,640 hours of shelf stocking time. അതായത് ഇവരുടെ ഈ കമ്പനിയിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഫാമിലി സ്റ്റോർ അല്ലേ, ഒരു സ്റ്റോറാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ ഷെൽഫിൽ ഈ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, ദേ നീഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് ദെയർ ഐറ്റംസ്. ആ സ്റ്റോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന സമയമാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുത്തു? ദേ സ്പെൻഡ് 8640 hours എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്. What is that activity? It is assistance provided to customers including checkout. So customer serviceന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതിന് എത്ര രൂപ അവർ ചിലവാക്കി? They have spent 15,36,000 and cost allocation base is 15,36,000 items sold. So they sold 15,36,000 items. 3 പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിലും കൂടെ ആയിട്ട് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്തു. അതിനുവേണ്ടി അവർക്ക് ചിലവായത്, ആ ഐറ്റംസ് സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി എത്ര ചിലവാക്കി? 15,36,000 rupees. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. റിക്വയർഡ്. Family store currently allocate
support cost, which means all cost other than the COGS, to product lines on the basis of COGS sold of each product line. Calculate the operating income and operating income as a percentage of revenues for each product line. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ. ഫാമിലി സ്റ്റോർ currently allocate support cost. What is support cost? Support cost means all cost other than the cost of goods sold. അപ്പോൾ let's go back to the data. So എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? All cost other than the COGS, which means cost of bottles returned, then ordering cost, delivery cost, shelf stocking cost, customer support cost. So വേണമെങ്കിൽ പറയാം, all these 5 costs together they call as support cost, and the current policy of the company is to allocate the support cost to the product line on the basis of COGS of each product line, right? So right now the company is not using activity based costing. Right now ഇപ്പോൾ ഒരു activity based costing ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. The current policy is they will take the total of this support cost. Okay, what is the total support cost? They will find out, and this support cost will be allocated to the product line. We have 3 product line: soft drinks, fresh produced and packaged good. So this support cost will be allocated to the product line on the basis of COGS, which means the support cost will be allocated as a percentage of, in the ratio of COGS. മനസ്സിലായോ? 30 lakhs is to 75 lakhs is to 45 lakh. In that ratio, the support cost will be allocated, which means right now they are not using activity based costing. So in such a situation, calculate the operating income of the company and also operating income as a percentage of revenue. So we need to find out profit. Operating income simply means profit. So we need to find out profit of the company and profit as a percentage of revenue, which means operating income divided by sales into 100. That percentage should also be calculated, right? So first part easy alle. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? To solve the first part, first we will find out the total of support cost. എത്രയാണ് സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. 5 സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലടാ, ഇതെല്ലാം കൂടി വെറുതെ ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം മൊത്തം എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പാർട്ടൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? 1 2 3 4 5 സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിതെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തപ്പോൾ എത്ര വന്ന്? 45 lakhs എന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇസ് 45 lakhs. നെക്സ്റ്റ് I am going to find out the percentage of support cost upon COGS. COGSൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ is equal to percentage of support cost on COGS equal to support cost divided by COGS into 100. So 45 lakh is my total support cost. And what is the total cost of goods sold for all the products together? 30 lakhs plus 75 lakhs plus 45 lakhs, 150 lakhs. 150 lakhs, which means the percentage will be 30%, right? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി. Percentage of support cost to COGS is 30, which means that if my COGS is 100 rupees, I will charge 30 rupees as my support cost. മനസ്സിലായോ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ COGS എത്രയാണോ അതിൻ്റെ
30% നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വിച്ച് മീൻസ് കമ്പനീസ് റൈറ്റ് നൗ ദ കമ്പനീസ് നോട്ട് യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു അലോക്കേറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യണത്. റൈറ്റ് നൗ കമ്പനി ഈസ് യൂസിങ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ബൈ allocating this support cost as a percentage of COGS. വെറുതെ COGSന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് അലോക്കേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു അറൈവ് അറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. കറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. ബിക്കോസ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിലല്ല അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് ചെക്ക്, അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ 1 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ഇവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫോർ ഈച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ when support cost is allocated to product line on the basis of COGS. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണത്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് COGS. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് റവന്യൂ. എത്ര സെയിൽസ് നിന്ന് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് റവന്യൂ. ഓക്കെ, എത്രയൊക്കെയാണ്? 39,67,500. 105,3,000. Packaged goods 60,49,500. So 205,20,000. 205,20,000 ഇതാണ് ടോട്ടൽ. നെക്സ്റ്റ് COGS, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം ലെസ് കോസ്റ്റ്. എല്ലാ കോസ്റ്റും ലെസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് COGS, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ്. 30 lakh, 75 lakhs, 45 lakhs. Total 150 lakhs. Okay. ഇനി സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്. സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഇസ് 30% of COGS. അല്ലേ? We have computed the percentage of support cost, which is 30%. So I am going to compute 30% of for each product line. Oro product line. So first one is 30 lakhs. And the 30% edutha 9 lakhs should be the support cost. 75 lakhs into 30%. 22,50,000. 45 lakhs into 30%. 13.5 lakhs. So total എടുക്കുമ്പോൾ 9 plus 22.5 plus 13.5, ടോട്ടൽ നമുക്ക് സെയിം 45 lakhs കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ റവന്യൂ ലെസ് COGS ലെസ് സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്, we will get operating income. So operating income 39,67,500 minus 39 lakhs. Operating income will be 67,500. For soft drinks, so for fresh produce 105,03,000 minus 75 lakhs minus 22,50,000. So it will be 7. It comes to 7,53,000. 7,53,000. Next, for packaged foods, revenue is 60,49,500 minus 45 lakhs minus 13,50,000. So this comes to 1,99,500. Okay, and if we add the three together, plus 753,000 plus 67,500
it comes to 10 lakh 20,000. 10 lakh 20,000. Okay, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ടോട്ടൽസ് വെച്ച് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 205 lakh 20,000 minus 150 lakhs minus 45 lakhs. 10 lakh 20,000. Okay, so this is the first answer, operating income. They have also asked us to compute operating income as a percentage of revenue. So what we do, we operating income divided by revenue into 100. Percentage കണ്ടുപിടിക്കണം. Operating income as a percentage of revenue. So for the first product line, 67,500 divided by 39,67,500. 67,500 divided by 39,67,500 percentage. So 1.70 percentage. Answer is 1.70 percentage. For the second product line, 753,000 divided by 105,03,000. So it comes to 7.17 percentage. And for the third product line, 199,500 divided by 60,49,500. This comes to 3.30 percentage. 3.30 percentage. Okay. So this is our answer to the question 1. So നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർജിൻ തരുന്നത്. Fresh produce is giving us the maximum or highest margin, because for fresh produce we are getting a margin of 7.17 percentage, and the least margin is we are getting least margin is from soft drinks. Soft drinks ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് മാർജിൻ 1.70 percentage. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. First understanding will be this, but the problem is that company is not using activity based costing. So in the second part of the question, they have asked to do the same thing but using activity based costing. Okay, second part okay. If family store allocate support cost using activity based costing system, calculate the operating income and operating income as a percentage of revenues for each product line. So the same thing we are going to do, but the change is that in the second part, the company, we should assume that the company is using activity based costing system for allocating the support cost. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം. So for the second part, first we need to compute cost driver rates. Cost driver rates നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. Okay, cost driver rate. So what are the activities and what are the cost drivers? See, we have 5 activities, right? So first one is bottle return, second one is ordering, third one is delivery, shelf stocking and customer support. So these are the 5 activities, and the cost driver for each activity is also given in the question. For example, for ordering, the activity, the cost driver is purchase order, which means the ordering cost should be allocated on the basis of number of purchase orders. മനസ്സിലായോ? ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം? പർച്ചേസ് ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിസിൽ. സിമിലർലി ഡെലിവറി, the cost driver is deliveries. അപ്പോൾ ഡെലിവറി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെലിവറീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വേണം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സിമിലർലി ഷെൽഫ് സ്റ്റോക്കിംഗ്, the cost of shelf stocking should be allocated on the basis of hours of shelf stocking time. Shelf stocking time in the basis, hours in the basis വേണം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് should be allocated on the basis of number of items sold. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺസിന് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. കാരണം ദ എൻറ്റയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ട്രേസിങ് ടു സോഫ്റ്റ്
ഡ്രിങ്ക് ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി അലോക്കേറ്റഡ് ടു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്. അതിന് നമുക്ക് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെയൊന്നും അതിനുള്ള ഡേറ്റ നമുക്കില്ല. എത്ര ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡേറ്റ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് മുതലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓർഡറിങ്. ഓർഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡറിങ് ഇസ് 7,80,000. സോ ഓർഡറിങ് 7,80,000. Cost driver is 1560 purchase orders. 1560 purchase orders. So cost driver rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 7,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1560 പർച്ചേസ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് 7,80,000 വന്നു. എത്ര പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ? 1560 പർച്ചേസ് ഓർഡർ. അതായത് ഓരോ ഓർഡറിനും എത്ര റുപ്പീസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പർച്ചേസ് ഓർഡർ? സോ 7,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1560, ഇറ്റ് കംസ് ടു 500 പെർ പർച്ചേസ് ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഓരോ പർച്ചേസ് ഓർഡറിനും എത്ര രൂപ വെച്ച് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്? 500 റുപ്പീസ് വെച്ച് ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. സി, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ഓരോ പർച്ചേസ് ഓർഡറിനും 500 റുപ്പീസാണ് എക്സ്പെൻസ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? സി നോക്കി, ഇനി നമ്മൾ ഈ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? നമ്മളുടെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് 7,80,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഈ 7,80,000 റുപ്പീസിനെ എനിക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ടു ദീസ് 3 പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും? നമുക്കിവിടെ അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 360 for soft drink, 840 for fresh produce and 360 for packaged food. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 360 plus 840 plus 360 ടോട്ടൽ വന്നേക്കണുണ്ടോ? 1560 എന്ന് വരും. നോക്കിയേ, ഇതേ സെയിം ഫിഗർ കിട്ടിയില്ലേ? വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനി സുഖമായി അല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ഈച്ച് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇസ് 500 റുപ്പീസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളിത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലേക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് എഴുതണം, എത്ര ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് എഴുതണം? 360 ഓർഡേഴ്സ് അല്ലേ? ഓരോ ഓർഡറിനും 500 റുപ്പീസ് വെച്ച് 360 into 500 will be charged to soft drinks. Similarly 840 into 500 will be charged to fresh produce. Similarly 360 into 500 again will be charged to packaged food. ഇതിനാണ് this is what activity based costing is used for allocating ഓവർഹെഡ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓവർഹെഡ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓൾഡ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോയില്ല. എല്ലാ കോസ്റ്റും കൂടെ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. വിച്ച് മീൻസ് the allocation will not be accurate. It will not show a perfect picture of the situation in the company. ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്തതെന്നൊന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അണ്ടർ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാണ്? സെക്കൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കോസ്റ്റ്. സോ ഡെലിവറി the total cost incurred is 12,60,000. It is based on number of deliveries. There are 3150 deliveries. So cost driver rate is 12,60,000 divided by 3150. 400 rupees per delivery. Rupees 400 per delivery. ഓരോ ഡെലിവറിക്കും 400 rupees ആണ് എക്സ്പെൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെൽഫ് സ്റ്റോക്കിംഗ്. Cost is 8,64,000 for 8640 hours. സോ എനിക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ റേറ്റ് 100 അല്ലേ? റുപ്പീസ് 100 പെർ അവർ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ്. Amount is 15,36,000. It is the base for allocating
Customer support is number of items sold, which is same, 15,36,000 items are sold. So നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ഐറ്റം സെല് ചെയ്യുമ്പോഴും എത്ര റുപ്പീസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് വരും. ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡാ ചെയ്യണത്. So ₹1 per item sold. Okay, so these are the cost driver rates. So next I am going to prepare my final answer 2. Same heading, statement showing operating income and operating income as a percentage of revenue. But this time the support costs are allocated to product line on the basis of activity based costing. Okay, we are going to allocate on the basis of activity based costing. So the first 2 lines will be same. There won't be any change in the first 2 lines, which is sales less cost, and the first item under cost is COGS. These items will be same. So ഞാൻ directly അവിടെ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണേ. എഴുതാനുള്ള മടി കാരണം ഞാൻ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കോപ്പി പേസ്റ്റില്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിനെല്ലാം ഭേദം എഴുതണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെയിൽസും കിട്ടി, COGSും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഐ നീഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് മൈ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലേ. സപ്പോർട്ട്, സോ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബോട്ടിൽ റിട്ടേൺ കോസ്റ്റ്. Bottle return cost. The bottle return cost entire 60,000 should be charged to soft drinks na question il parnekkunadu. So the entire 60,000 will be charged to soft drinks. The second cost is the second one, ordering cost. Ordering cost engane consider cheyamonadu. Ordering cost on the basis of number of orders alle. appo number of orders ethreyekana 360, 840 and 360. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയട്ടെ, 360, 840, 360 ഇൻറ്റു എത്രയാ എൻ്റെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ ഇസ് ₹500. സോ ഡയറക്ട്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വിത്ത് 500. സോ എനിക്ക് ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും. 360 into 500, 1,80,000. 840 into 500, 42 lakhs. ഇത് ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കിയേ, 42 lakhs plus 1,80,000 plus 1,80,000 ചെയ്താൽ 7,80,000 എന്ന് വന്നു അല്ലേ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ടോട്ടൽ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് 7,80,000. See, in the question also the total ordering cost is 7,80,000, right? So under activity based costing, this 7,80,000 is allocated between the products on the basis of number of orders, whereas under the old method, traditional method, this 7,80,000 was allocated as a percentage of COGS. COGSന്റെ 30% അല്ലേ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് നിന്ന് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ 30%ന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ 7,80,000 ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല, നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല. എല്ലാ കോസ്റ്റും കൂടി ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് റേറ്റ് 30% എന്ന് പറഞ്ഞ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്, the computation of cost will not be perfect, whereas under activity based costing we will get a more accurate computation of the cost. Second one, delivery. എത്ര ഡെലിവറി, number of deliveries നോക്കണ്ടേ. number of deliveries 300, 2190, 660. 300, 2190, 660 into
Delivery cost is rupees 400 per delivery. So into 400. Next item is shelf stocking. So shelf stocking hours will be given in the question. 540, 5400, 2700. 540, 5400, 2700 into rupees 100 per hour. Rupees 100 per hour. So into 100. And the last one is customer support. It is based on number of items. So items sold, it is given 126,000 into 1. അല്ലേ നമ്മളുടെ റുപ്പി 1 ആയിരുന്നു. 11,04,000 and 3,06,000. Okay, 300 into 400, 12 lakhs. 2190 into 400, 870. 2190 into 400, 876,000. 300 into 400, 12 lakhs അല്ല 1,20,000 ആണ്. 660 into 400, 2,64,000. So total 12,60,000. Shell stocking 54,000. First one is 54,000, 5,40,000, 2,70,000. Total 864,000. Customer support 126,000, 11,04,000, 3,06,000. Total 15,36,000. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കട്ടെ. 12,60,000 കറക്റ്റാണ്, 864 കറക്റ്റാണ്, 15,36,000 കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ now I can compute my revised operating income and operating income percentage. So operating income 39,67,500 minus 30 lakhs minus 60,000 minus 1,80,000 minus 1,20,000 minus 54,000 minus 126,000, 427,500. ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ ഈ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചോ കേട്ടോ. $37,17,000. $529,500. $46,74,000. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കട്ടെ,
ഇത് തന്നെയാണോ നേരത്തെയും കിട്ടിയതെന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമേ. എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മിക്കവാറും സെക്കൻഡിലായിരിക്കും തെറ്റിയത്. 105,03,000 മൈനസ് 75 lakhs ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 30 lakhs ആണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയേക്കുന്നത്. 42 lakhs അല്ല, ഇവിടെ 4,20,000 ആണ്. $63,000. 427,500 plus 63,000 plus 529,500 ചെയ്താൽ 10,22,000 എന്ന് വരും. 10,20,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ്. കാരണം എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിയടാ. Under traditional method, my profit was 10,20,000. Total profit of the company. That will not change. Total profit of the company will still remain 10,20,000. The only difference will be in individual product line profits, right? Individual product line profit have changed. നമുക്ക് ആ പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നാലാണ് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. So 427,500 divided by revenue is 39,67,500. So it comes to 10.77%. And 63,000 divided by 105,03,000. 0.6%. And the third one, 529,500 divided by 60,49,500 into 100, 8.75%. ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ലേ? നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് കേട്ടോ. ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ്? സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. സോ വി വിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ ഫ്രഷ് പ്രൊഡ്യൂസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ഫ്രം വിച്ച് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. But when we started to apply activity-based costing, the whole thing changed, because now after finding out the correct operating income, now we can see that only 0.6% is the operating income percentage of fresh produce. അതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ്? സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആർ ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഗിവിങ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്, ഹയസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. 10.77% NP മാർജിൻ ഉണ്ട്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാ? പാക്കേജ്ഡ് ഫുഡ്സ് വിത്ത് 8.75%. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓർ ദ ലീസ്റ്റ് profitable product line is fresh produce. മനസ്സിലായോ? Why this changed? Because under activity based costing we are going to get a more accurate view for allocation of overheads allocate ചെയ്യില്ലേ, അത് കുറച്ചും കൂടെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗിലാണ്. ബിക്കോസ് the total overhead will be identified as different activities, and each activity will be allocated to the products on the basis of their respective cost drivers. നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡിനെ എടുത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കി, ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേഷൻ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ മെത്തേഡിൽ ദ ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ പെർസെൻറ്റേജ്, ലൈക്ക്
എത്രയായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 30% ഓഫ് COGS അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തത്. വിച്ച് മീൻസ് ദ അലോക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിംഗ്, ദി അലോക്കേഷൻ വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ accurate profitability of each product. Okay, ശരി.